I just want to apologize to my mom, to my family, and everyone I've ever made feel bad. It's been hours and I don't know where I am. I've lost my map and my cell phone battery is out of power. I'm tired, I'm hungry, I'm so scared. What is that? What is it? Nah, I'm just kidding. Although I'm in the woods today, do you know what Russian people really like doing? We like to gather mushrooms and berries. That requires education and certain skills which I do not possess, and I could never tell a poisonous mushroom from an edible one. But, luckily for me, I have someone who could. Дядя Рома, когда лучше всего, в какие месяцы лучше собирать грибочки? Июль. Июль? Август. Август, ага. А какие грибочки чаще всего встречаются? Надо искать хорошие. Это рыжики. А какие? О, класс! А какие самые вкусные? Рыжики. Рыжики. Так, а что еще хотела спросить? Как отличить ядовитый грибок от неядовитого грибка? Или просто надо знать, как они выглядят? Ну, червь обычно кушает хороший гриб, поэтому Понятно. это. И можно еще на вкус попробовать. Ага. А что будет, если как? отравишься грибочком? Да ничего, воды побольше, молочка выпить побольше. Ага. И все, да? Да, и все. Что можно из грибочков приготовить? Из грибов соленье, варенье. Я имею в виду варить, солить, жарить, сушить, мариновать, да хоть что, да. Хоть сырыми ешь. Рыжики можно сырыми есть. Хорошо, ладно, спасибо. Самое главное отличить ядовитый от съедобного. Это при готовке добавить репчатый лук. Он потемнеет, если будет яд. So now we have to clean, wash these mushrooms and to cut away any remaining dirt or mold. Mushrooms are interesting. Some believe they are plants, but in fact they are neither plants nor animals. These are pretty. Mushrooms are placed in their own kingdom. They contain no chlorophyll and aren't capable of photosynthesis. That is why you are never going to find any green mushrooms. What's next? We have to make sure there are no worms or maggots. We cut off the stem of each mushroom, cut it in half and see if there are any worms. Oh, and you have to check each cap too. Okay, I'm going to fry them now. Oh God, I'm so bad at cooking. I'll probably ruin everything. Good luck to me! 40 minutes and this is what we have. If I don't come back soon, I'm probably in the hospital or having a really nice trip. Hi, thanks for watching this video. Unfortunately, YouTube is a very cruel organization that doesn't encourage and doesn't reward small channels. Therefore, I have no ads, but if you want to support my channel and if you like what I do, there is a BTC wallet for donations in description. Thank you and stay curious.